Oh, wow. Ich kann jetzt am iPad super easy Reaction machen. Ich habe diese App gekauft und die liebe ich. Auch die, dass ich dann in der iCloud alles habe und auch synchron mit dem PC und direkt im Ordnersystem. Sehr, sehr nice Sache. Naja, das hier ist jetzt, glaube ich, Inhalt 16. Ich möchte mit Eric Thomas, meinem ursprünglichen, ja, so Guru, also jemand, der mir viel beigebracht hat über Lebenserfahrung und Erfolg und so einen Spaß, durchstarten. Und der hatte so eine Reihe gemacht, beziehungsweise eigentlich nur 2 Videos, glaube ich. Das zweite packe ich vielleicht hier hinter oder mache ein eigenes zu, aber die sind beide sehr intensiv gewesen für mich damals. Und jetzt auch immer noch. Wobei ich habe es mir lange nicht angehört. Das heißt, ich werde hierauf jetzt mal reagieren. Das hier ist Part 1 von How Bad Do You Want It? Da gibt es sogar einen Tag für YWI oder so. Also ziemlich, war ziemlich berühmt damals. So, starten wir durch. So if you want to make 6 figures, you can't just be talking about you want to make 6 figures. You hear what I'm saying to you tonight? If you do the 3 things I tell you to do tonight, I guarantee you, whatever it is you want to do in life, you'll be able to do. You will be able to accomplish whatever you want to academically, financially, relationally, whatever. So 3 things. All right, I'm going to tell you the story. I got to get out of here. And the story is about, you guys have probably heard about this before. It was a young man who, he wanted to make a lot of money, and so he went to this guru, right? Die ursprüngliche Aufnahme ist irgendwie nicht die beste, die knackt und es gibt leider Hintergrundmusik, aber das macht nichts. Die Message, die er raushaut und so weiter, das ist ja super gut. And he told the guru, I want to be on the same level you are. And so the guru said, if you want to be on the same level I'm on, I'll meet you tomorrow at the beach at 4 a.m. Generell arbeite ich auch gerade damit, sehr früh aufzustehen. Also was heißt sehr früh? Gibt Millionen von Menschen, die es noch früher machen, beruflich bedingt, aber ich mache es freiwillig um 5 und dann halt bis 22 Uhr etwa, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, bis jetzt erstmal ziemlich viel später, aber das pendelt sich ein. Aber ich finde, also persönlich finde ich mich wohler, fühle ich mich wohler, wenn ich früh aufstehe, direkt durchstarten kann und bevor andere überhaupt die Augen aufmachen, schon viel geschafft habe. Das ist ein tolles Gefühl, finde ich. Nicht besser als andere Menschen, aber wenn ich mich damit am besten fühle, dann sollte ich das so tun, weil ich weiß, das Gegenteilige, also auslaufen bis 12 und dann den ganzen Tag nichts hinkriegen, habe ich auch schon mehrfach gemacht, finde ich doof. Funktioniert nicht gut für mich. Das machen, was für einen funktioniert. Er ist da sehr, sehr hart und sagt, ich stehe 3 Uhr auf und ich ziehe durch. Bis 8 Uhr habe ich schon mehr geschafft am Tag als die anderen und dann mache ich immer noch weiter. Ja, er ist da ziemlich hart gewesen damals. Vielleicht ist er es immer noch, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe lange sein Content nicht mehr reingehört, aber ich habe mir vieles gesichert und werde anstreben, hier auf viel zu reagieren. He liked the beach. I said, I want to make money. I don't want to swim. Guru said, if you want to make money, I'll meet you tomorrow, 4 a.m. So the young man got there at 4 a.m. He all ready to rock and roll, got on the suit, should have wore shorts. The old man grabs his hand and said, how bad do you want to be successful? He said, real bad. He said, walk on out in the water. So he walks out into the water. Watch this. When he walks out into the water, it goes waist deep. So he like, this guy crazy. Adrian, he like, I want to make money. He got me out here swimming. I didn't ask to be a lifeguard. I want to make money. He got me in. So he said, come out a little further. Walked out a little further. Then he had it right around this area, the shoulder area. So this old man crazy. He making money, but he crazy. He said, come on out a little further. Came out a little further. It was right at his mouth. My man like, I'm about to go back in here. This guy is mine. So the old man said, I thought you said you wanted to be successful. He said, I do. He said, walk a little further. He came, dropped his head in, held him down, hold him down. My man getting scratching, holding him down. I got you. I know you brushed it out, but I got you. He had him held down. I need you for an illustration. He had him held down. Just before my man was about to pass out, he raised him up. He said, I got a question for you. Somebody answer the question for me. He said, when you were underwater, what did you want to do? Lee, I'm looking for a different word though than lip. What's that word? He said I wanted to breathe. He told the guy
He said, when you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Wow, ja, genau. Das ist die Power-Aussage schlechthin. Wenn man sich deswegen habe ich jetzt so lange laufen lassen, weil das alles gehört so zusammen. Hätte ich da was zwischen gesagt, hätte ich es ruiniert, aber jetzt ruiniere ich es vielleicht auch. Aber wenn du etwas so sehr willst, wie du atmen wollen würdest, wenn du kurz davor bist, deswegen zu sterben, so sehr musst du etwas wollen, dann wirst du definitiv Erfolg haben, weil das ist dann dein Leben. Du dedicatest da echt alles rein. Also ich finde den Satz schon recht hart so, ne? Aber im Endeffekt hat er auf jeden Fall recht, finde ich. I don't know how many of y'all got asthma in here today, but if you ever had an asthma attack before, you short of breath, SOB, shortness of breath, you wheezing. The only thing you trying to do is get some air. You don't care about no basketball game. You don't care what's on TV. You don't care about nobody calling you. You don't care about a party. The only thing you care about when you're trying to breathe is to get some fresh air. That's it. Genau, du musst im Endeffekt so geil drauf sein, da Erfolg zu haben, dass du alles machst, um das zu schaffen und alles andere drumherum vergisst. Ich würde jetzt nicht sagen, du musst Familie und Freunde und so vergessen. Er sagt dir dann auch noch, glaube ich, scheiß auf Wochenende, du musst durchziehen. Würde ich es jetzt so hart nicht machen. Ne? Also so ein bisschen Lebensqualität muss ja auch noch erhalten bleiben. Aber wenn du Erfolg haben musst, dann musst du halt auch ein bisschen vielleicht Abstriche deswegen machen. Aber ja, abschalten und voll Fokus auf das, was du erreichen willst. As bad as you want to fucking breathe. And when you get to the point where all you want to do is be successful, as bad as you want to breathe, then you'll be successful. And I'm here to tell you, number one, that most of you say you want to be successful, but you don't want it bad. You just kind of want it. You don't want it badder than you want to party. You don't want it as much as you want to be cool. Most of you don't want success as much as you want to sleep. Genau, wie wichtig ist es dir wirklich? Also ich finde ja auch immer, man muss erst angepisst sein von der aktuellen Situation, zum Beispiel, wenn man eine Veränderung will, dass man dann diese Angepisstheit als Energie für die Kreation des Neuen benutzen kann, ja, den Fokus auf die Kreation des Neuen, nicht unbedingt auf die Bekämpfung des Alten, sondern ich habe keine Zeit für das Alte, weil ich am Neuen arbeite. So nach dem Motto. Aber ja, jetzt geht er gleich auf das Schlafen ein und ja, ein bisschen Schlafreduktion, aber ey, Gesundheit, Personal Gesundheit und Burnout-Prävention und sowas ist heutzutage echt ein Punkt. Ja, das sollte man auch achten und das finde ich auch sehr wichtig, dass man, wie gesagt, Wichtiges wie Familie, Soziales, gute Ernährung, Sport vielleicht, Hygiene und so weiter nicht vernachlässigt, weil man so fokussiert auf irgendwas ist, wo man Erfolg drin haben will. Ja, hab Erfolg, aber vergiss nicht die ultimativen Basics. Die kannst du dir auch gerne mal klar machen, indem du ein bisschen nachdenkst. Some of you love sleep more than you love success. And I'm here to tell you today, if you're going to be successful, you've got to be willing to give up sleep. You got to be willing to work off for 3 hours of sleep, 2 hours. If you really want to be successful, some days you're going to have to stay up 3 days in a row. Because if you go to sleep, you might miss the opportunity to be successful. That's how bad you got to want it. Das ist natürlich auch ein Punkt. You might miss the opportunity to be successful. Das ist leider auch richtig. Zum Beispiel in internationalem Kunsterfolg. So hier in Deutschland, gut, wenn du hochlädst, dann kriegst du die Deutschen. Aber wenn du willst international, dann musst du auch idealerweise zu Uhrzeiten posten, die dann für Amerikaner geil sind oder für Japan, für China, für Russland, für whatever, ja. Ein bisschen kann man ja auch alles timen heutzutage, ja. Ist ja auch alles kein Problem. Aber ist jetzt off course, aber ja. You gotta go days without, listen to me, you gotta want to be successful so bad that you forget to eat. Beyonce said once she was on the set doing her thing, 3 days had gone by, she forgot she didn't eat. Because she was engaged. I'll never forget when 50 Cent was doing his movie, I did a little research on 50, and 50 said that when he wasn't doing the movie, he was doing the soundtrack. And they said, when do you sleep, 50? Sleep, he said, sleep. Sleep is for those people who are broke. I don't sleep.
in irgendeinem anderen Content haut er auch raus, Sleep is for the weak and uncommitted. Finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig, weil, Gesundheit achten, ja, das ist wichtig. Ja, nicht vergessen. Nicht nur noch so Hustle Culture, das kann ja auch nach hinten losgehen, ne? Burnout, ausgebrannt sein, depressiv werden von so einem Scheiß denn auch noch, ja. Also sleep and care for your health. Said I got an opportunity to make a dream become a reality. Football players, how many football players? Got anybody like football in here? Raise your hand. Anybody like football? Emmitt Smith. I used to be a Cowboy fan before they did my boy Tom Landry wrong. I used to be a Cowboy fan. And watch this, there was a commercial. Emmitt Smith had won his first Super Bowl, and he had this commercial when he was lifting weights. I don't know if you saw the commercial when he was lifting, and Emmitt said, you know what? I won the Super Bowl, so I can rest now. He was doing his bench press. So he said, I won the Super Bowl, so I can rest now. So he throws up about 325, boom. And he rests for about 2 seconds. And he, boom, boom, boom. Did you see that? He'd already won a Super Bowl. He said, I think I'm going to take a rest. And he rests for how long? 1 second. Most of you won't be successful because when you're studying and you get tired, you quit. And I'm here to tell you today, if you got somebody came to my office the other day crying. I said, look, don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain. You already hurt. Get a reward from it. Don't go to sleep until you succeed. Listen to me. I'm here to tell you today that you can come here, you can jump up, you can do flips, you can be excited when we give away money. But listen to me, you'll never be successful until I don't have to give you a dime to do what you do. You won't be successful until you say, I don't need that money, because I got it in here. So listen to me. Emmitt Smith said this at the end of the commercial. Emmitt Smith said, all men are created equal. Some work harder in preseason. I'm going to say it again because you might have missed it. All men are created equal. Some work harder in preseason. So that means that there are some people who are going to see the professor, going to see the TA. And even when the professor says, I don't meet with you, my TA meets with you, you say, I don't want to talk to your TA. I don't pay the TA. I pay you to teach me. So you're going to have to find some time to meet me. If I got to meet you at the mall, if I got to meet you at your house, you are going to see me. Listen to me. All men are created equal. Some work hard in preseason. When I went to college. Ja, also ich sehe das so, manche sind einfach mehr in der Bereitschaft, in ihre Ziele zu investieren und sich nicht mit Instant Gratification Tätigkeiten zu beschäftigen, sondern die haben Ziele und die haben richtig Bock drauf und die haben keine Zeit, keine Lust auf den ganzen Ablenkungsshit. Die haben sich da nicht von beeinflussen lassen, sondern die sagen sich, hey, ja, ich habe einfach viel mehr Bock und sehe viel mehr Sinn in meinem Leben, wenn ich damit was Richtiges mache und nicht nur rumsitz und was weiß ich, ja klar, muss man auch mal machen, ne? Mit Freunden treffen und einfach mal nichts tun, einfach mal chillen, eine Serie, einen Film, Brettspiele, whatever, ja. Bowling Center, es gibt so viel, Disco, macht was ihr wollt, macht auch Spaß. Aber ja, es gibt halt manche, die sind mehr bereit, darauf zu verzichten und persönliche Ziele anzugehen als andere. So, das ist der Punkt da irgendwo, finde ich. Guys were way smarter than me. 4.0s, 3.0s, they went to the Ivy League high schools, came to Oakwood from these great high schools. Most of them are not doing what I'm doing. Why? Because it's not about where you come from. It's about heart. You come to a place where, being smart ain't enough. You gotta have heart. That's number one. Watch number two. Number two, catch number two. I wrote it down. I wanted to make sure you got it. It says, watch this. We're talking about sacrifice now. The important thing is this. You're right while I'm saying it. Because I only have about 3 more minutes. Listen to me. The most important thing is this. To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Ja, Alter, diese Aussage, die hat sehr viel mit mir gemacht und sehr viel in meinem Leben verändert. Danach muss man, finde ich, leben. Also muss man nicht, kann man, aber ich finde diesen Tipp, diesen Satz so zu verinnerlichen, verdammt gut. Das würde ich vielen wünschen, die kämpfen mit Veränderungswunsch.
sei bereit aufzugeben, was du bist, damit du das werden kannst, was du sein möchtest oder willst, ja, vor allem. Werde die bessere Variante von dem, wie gerade ist, sei unzufrieden mit der aktuellen und dann definiere die bessere und werde die bessere. That's the number 2 thing. You got to catch that one. To be able to, listen to me, at any moment. Some of you can make sacrifices when Monday Night Football is not on. You can make a sacrifice. But when the game come on, for some reason, you just attached to it. For some of you, when your favorite show come on, you can make sacrifices on Sunday when ain't nothing going on. But when your favorite show comes on Monday, man, some of you focus until the phone ring, and then you like, I gotta answer. If I don't answer the phone, I'm gonna die. I'm saying to you today that there's some of you, if you give up your cell phone, you would be successful. But your cell phone is more important to you than your success. Ja, das war damals schon so und ist heute viel, viel doller so, dass wir, ja, Dopamin-Detox mal machen sollten. Weg von Social Media als Extremkonsum, als Ablenkung und so weiter. Du kannst es ja nutzen für wirklich wichtige Sachen, aber nicht für Bingen. Also ja, manchmal kann man das. Ich will nicht immer sagen, kannst du nicht machen. Du kannst das machen, definitiv kannst du das machen. Aber dann musst du dich nicht wundern, wenn es erfolgstechnisch nicht läuft. Genau, das ist das Wichtige dabei. Man darf sich nicht wundern, oder auch dieser Satz hier, warte mal, gucken, ob ich drauf komme. Wer immer das Gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet, der ist verrückt. Ja, irgendwie sowas. Also in der Hinsicht muss man, vielleicht checkt der eine oder andere das, wie ich das gerade meine, aber ich kriege es gerade nicht anders besser definiert. Aber ja, wer immer nur das Gleiche tut, aber verschiedene Ergebnisse erwartet, dem ist nicht mehr zu helfen. Weil wenn du da immer nur vorm Smartphone hängst und siehst, wie andere vielleicht Erfolg haben, so, aber dann dich wunderst, wieso hat der Erfolg und ich nicht? Ja, weil der nicht vorm Smartphone hängt, der postet nur seinen Erfolg, hat aber vielleicht, ja, okay, vor Kamera, aber auch Erfolg gehabt, weil er was anderes gemacht hat, als vorm Smartphone zu hängen. So ungefähr. I'm gonna say it again. I'm gonna hurt somebody. I'm gonna hurt somebody. Some of you need to give up your cell phone because the time you spend on your cell phone could be used for your success. The time you could be using to be successful, you're using it on the cell. And the cell phone is not bringing you nothing but a bill. And somebody has told you you couldn't live without it. I'm talking about going deep now, giving up stuff. Watch what it says. To be able at any moment to sacrifice what we are for what we could be. I don't do well in math. You're right. You ain't never studied. Da war gerade auch noch ein Punkt, giving up stuff. Ja, genau. Wir müssen Verzicht ausüben auf so manches. Ja, wir müssen Dinge aufgeben, um besser zu werden. Give up to grow up, teilweise, ja. Schlechtes aufgeben vor allem, schlechte Angewohnheiten aufgeben durch gute ersetzen. I'm not good in writing because you have never written before. But I dare you to fail in writing for a whole year to see if you can get to the end. I dare you to fail. I dare you to take that same class over and over again. I dare you to stop dropping classes like you soft. Always want to give up. I'm dropping. Why are you dropping? I'm so grateful that the slaves didn't drop and quit. Say, I'm just going to stop. I'm a slave. I'm just going to be a slave. I'm going to quit. Listen to me. The slaves said, we will live because one day we will become. We won't always be slaves. So today, although we're slaves, we're going to act like we're free, and one day our children will be free. If the slaves would have just said, we quit, we give up, we would have died in the middle passage. But some slaves said, I don't care what we go through, we're going to survive this. 400 years of slavery, we're going to get through this. And you can't get through it 1825. You can't get through a writing class and you got tutor after tutor, resource after resource. The problem is you ain't never felt no pain before. You're soft. It's a soft generation. You quit on everything. Our people did not quit. Harriet Tubman not only made it, she went back and got some more. She said, you know what, I made it, but I'm going to walk all, listen to me, shh, not ride the bus. I'm going to walk all the way back down to the South.
to get some more. And you quitting on 1825? Ja, wir müssen halt auch irgendwie eine Generation werden, die nicht so fix aufgibt, die mal durchzieht, die mal dranbleibt, die keine Pussys mehr sind. So. Gibt leider, ja, will man jetzt so nicht sagen, die keine Weicheier sind. Pussy ist halt wieder sexistisch und so, ne? Aber ein weiches Ei, das kann man beleidigen, finde ich. Ich mag keine weichen Eier, ich mag nur harte Eier, tatsächlich. Ja, aber ja. Hier lasse ich jetzt einfach laufen, weil da kann man einfach mal zuhören und selber ein bisschen drüber nachdenken. Now watch this. You quit after you, listen to me, you get a sleeping bag and you wait for him. You wait for the first WRA instructor to come in and you come out your sleeping bag, I need help. You quit after you do that. You quit after you had, listen to me, a WRA party. I'm having a party. Everybody come over. I got food, everything. And let them get over there. Let it be all the best writers. All right, I food y'all. I want to have a writing party. I'm serious. You quit and you ain't even tried yet. Last one. I'm sorry. Last one. Listen to me. Pain is temporary. It may last for a minute or an hour or a day or even a year. But eventually, it will subside. And something else will take its place. If I quit, however, it will last forever. Listen to me, I'm telling you as I leave. I'm telling you as I leave, I was homeless for 2.5 years. And the problem with most of you never felt no pain before. Y'all spoiled. Y'all spoiled. Some of y'all spoiled, just bottom line. Your parents have done everything for you. You never had to do nothing for yourself. You're spoiled. We're gonna keep it real tonight. Some of you are spoiled brats. Every time you ever got in trouble, somebody in your house got you out of it. Every time you've done something you're not supposed to do, people say, Eric, your mother's a tyrant. You're right. She kicked me out. You're right. She's mean, but she developed a man because she put me out there and said, you're going to have to grow up. And some of you have never learned to grow up. And so every time something get hard, you quit, you call mama. I dare you to take a little pain. I dare you. I dare you not to go home. Somebody said, I don't go home, I feel bad. Go through it. Ja, wenn du aber schwer krank bist oder sowas, ja, dann gönn dir echt Ruhe. Ja, gerade in aktuellen Zuständen mit Viren und so, ne? Genau. You ain't gonna die. At the end of pain is success. You're not gonna die because you're feeling a little pain. I'm not eating like I eat at home. That's why you're about to go to the next level, because if you keep eating like you ate at home, you'll keep being a boy or a girl. It's time to become man, woman. So don't worry about a little pain. My greatest asset is I was homeless, so I can't feel a whole lot of pain. I've already been alone. There's not a whole lot of hurt I can feel on a little paper, on a little test. So I leave you, listen to me. We have gotten to a point where it's midterms and we're moving forward. The days of you getting money, I'm not saying we quitting, but I'm saying the day has got to go from external to internal. You have to give it everything you got. No more TV, no more parties, no more playing. If you don't have a 4.0, what you need to be doing is studying. Get off the phone. I'm sorry, I'm not available until the end of this year. No, I'm for real. You reached the right number, but you called me at the wrong time. Call me back January 1st. I'm about to get busy now. Genau, Prioritäten, also wissen, was man will, Prioritäten setzen und dann, ich bin busy, tut mir leid, ich bin beschäftigt, ich bin am machen, was ich für richtig halte und brauche gerade. Wir können gerne ein anderes Mal was machen, aber jetzt gerade passt leider nicht so. Huh? I want you to have a countdown of your own and say when the countdown is over, we're the real, watch me, because when I was homeless, I knew something was wrong. I knew that wasn't the best of me. And one day I said, will the real Eric Thomas please stand up? Will the real Eric Thomas please stand up? Stop being this high school dropout. Stop giving up. Stop sleeping on the street. Stop walking up and down Fecal Avenue like you ain't got nothing and get your GED. Stop being afraid to take a test. Genau, ich finde das halt geil. Ich persönlich habe einfach eine Liste Dinge, die ich minimieren sollte, darin Zeit zu verbringen. Also stop doing that and dann eine Liste do that instead. Ja, und das bringt
weiter, finde ich. Das kann man alles im Kopf haben. Ich persönlich brauche es rausgetragen auf Papier, als Liste. Und das ist halt mein Tipp. Stop being afraid to go to college because your daddy didn't go and your mama didn't go. Stop being afraid and be the best airtimist you can be. But listen to me, it's going to be hard. It took me 12 years to get a 4-year degree, but I got it. And guess what? On a degree, it don't have dates. So if it took you 4 and it took me 12, it don't show up nowhere. But I'm exactly where I wanted to be because I realized I got to commit my very being to this thing. I gotta breathe it, I gotta eat it, I gotta sleep it. And until you get there, you'll never be successful in life. But once you get there, I guarantee you, the world is yours. So work hard and you can have whatever it is you want. Thank you guys for your time. Yo, commit your very being to it. Also heftig. Sehr, sehr geiles Video. Und das jetzt gerade nochmal so zu hören, komplett durchhören, das tut gut, das motiviert. Ja, sehr, sehr nice. Allerdings jetzt schon fast eine halbe Stunde. Gut, damit soll es auch gewesen sein. Ich will jetzt gar nicht viel mehr verlieren. Vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß mit einem der nächsten Videos oder einem der älteren Videos. Ciao.